Good to see you. Here's the guy who's going to finally tell me what Malaysia's policy. I think I need to register. I think I did that. Phát triển bền vững và triển vọng của những quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Before turning to the specific contribution of the tribunal, of decisions by international judicial bodies. and by doing this, they contribute to the progressive development of the law. Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình PhoBolsaTV, ngày hôm nay ngay tại khách sạn Nikkei ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra buổi hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 9 với chủ đề Biển Đông hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực, với sự tham gia của rất nhiều các học giả từ nhiều nơi trên thế giới. So now we have 15 minutes break and we'll go back here. Chúng ta đang có ông Carl Thayer đã xuất hiện hôm nay. Can I take a question? Yes, of course. Thank you very much. First, could you tell us about your presentation? What is the content of your presentation, please? Yes, I'm looking at regional coast guards as law enforcement agencies, and I'm making the point that China's activities have changed their traditional law enforcement to sovereignty assertion, and that has called all regional coast guards to build up. Vietnam's Coast Guard, Malaysia, Indonesia now have to protect their sovereignty against China's assertions. Ông cho biết là đã tổ chức tới lần thứ 9 rồi. Theo ông nghĩ là cái tác dụng thực tế của các hội thảo như thế này trong vấn đề tranh chấp Biển Đông đó nó thực tế nó như thế nào thưa ông? Nhất là những cái tuyên bố của các hội thảo nó có tác dụng nào đó trong cái vấn đề tranh chấp này hay không thưa ông? Nó có một số tác dụng. Thứ nhất là nó làm cho mọi người hiểu biết hơn về vấn đề Biển Đông. Hiểu biết hơn là ở chỗ là tình hình nó phức tạp, nhưng mà có một số các cái diễn biến nó làm cho tình hình này phức tạp hơn, thì cái trao đổi từ góc độ pháp lý, góc độ địa chính trị, góc độ chính sách của các nước làm cho mọi người hiểu rõ vấn đề hơn. Chẳng hạn như là về cái phán quyết của tòa án chẳng hạn, thì một số người, nhất là những người mà chưa có cái kiến thức hoặc là chưa có cái tìm hiểu sâu về vấn đề pháp lý thì cũng có thể khó hiểu. Thế nhưng mà các cái học giả hàng đầu thế giới đến giải thích về các vấn đề pháp lý, rồi là những học giả khác giải thích về các vấn đề địa chính trị kèm theo, thế làm cho mọi người thấy cái bức tranh nó trở nên hoàn chỉnh hơn. Và như thế là cái việc trao đổi thông tin nó làm cho mọi người nhận thức được vấn đề rõ hơn. Mà khi mà vấn đề nhận thức rõ hơn thì các cái góp ý đối với các nhà hoạch định chính sách nó cũng trở nên toàn diện hơn. Thì tôi nghĩ đấy là vấn đề, cái ý nghĩa của các hoạt động học thuật để hỗ trợ cho các nhà hoạch định chính sách nó nằm ở chỗ đấy. Could you give your opinion about how Vietnam handling the issue in your opinion? I think Vietnam's handling of the South China Sea dispute is fairly consistent and strong compared with the Philippines. So I think it's doing rather well given the circumstances and limitations. Do you think there is a trade-off between U.S. and China, like U.S. have something in North Korea and China gets something back in South China? There's no hint of that at this stage. I think the U.S. obviously wants cooperation on North Korea, but I don't think there's any hint at this point that there is any kind of trade-off with respect to the South China Sea. Paracel Islands is a major islands in South China Sea, which China taken over by force in 1956 and 1972. 74, but Vietnam still claim Paracel Islands belong to Vietnam, the whole total islands. As a Chinese scholar, what do you think about that? Is this belong to China or belong to Vietnam in any way? You are asking kind of a historical, the facts. I can't comment on it too much. If we say historical comments where Canada belonged to, like in his history or in its history, Canada still used to belong to the UK. So you can't say something
in history. I don't want to comment. I'm not a historian, the expert. So you mean like if you comment that Canada belongs to Ukraine, does it mean you condemn that? You mean that Vietnam belongs to China, right? That's what you say. No, I'm not going to that far. That's already too far. And before that, in the let 100 flowers bloom movement. And then more recently, in the Tiananmen Square massacre, hundreds, possibly thousands of students and other civilians were massacred. The same party which is responsible for all these massacres at home and which has committed aggression against a number of countries, and most recently in the South China Sea, claims to be a peace-loving party heading a very peace-loving regime. It is the kind of propaganda that only the communists can propagate, and only the communists can believe, because nobody in the world believes this kind of propaganda. Economic perspective is very important, but at the same time, security perspective is very, very important. Because if you look at the history of the South China Sea, China always exploit the power vacuum. President Trump's always emphasized about American first in everywhere he goes, probably including South China Sea disputes issue. So with that policy, would the small countries like Vietnam and other countries in this area worry that U.S. might get something with the big country like China and forget about the other smaller country interests? I think that's an excellent question. President Trump did take care during his trip to be very clear in his commitment to allies and to partners. But I do think it's a legitimate question. If you were going to put America first, if you're going to put an emphasis on making deals rather than upholding principles, I think it's a legitimate concern for smaller countries to wonder if disputes in the South China Sea might be in play if we're going to start talking about how to make deals between big powers. I don't know the answer to that, but I do think it's a legitimate question, and one I hope the Trump administration finds a way to answer. Hội thảo quốc tế lần thứ 9 về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam, Hội Luật gia và Quỹ hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông phối hợp tổ chức, bao gồm nhiều bài tham luận và các buổi thảo luận. Đây có thể được xem là một trong những nỗ lực ngoại giao của phía Việt Nam qua hoạt động nghiên cứu, gián tiếp góp phần giảm bớt căng thẳng trên Biển Đông. Thời gian dành cho truyền thông tham dự đưa tin trực tiếp rất giới hạn. Phần lớn thời gian diễn ra hội thảo, ban tổ chức không cho phép báo chí vào tham dự ghi nhận trực tiếp mà không nêu rõ lý do. Chúng ta đã nghe nhiều ý kiến khác nhau từ các học giả. Vấn đề tranh chấp Biển Đông là vấn đề hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều phía, đã kéo dài nhiều năm trong quá khứ và chắc chắn sẽ kéo dài tiếp nhiều năm trong tương lai. Cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 9 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 11 năm 2017. PhoBolsaTV tường thuật từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.